Hello dear all students, I welcome you on the YouTube channel of our college, Babuji Award College Pathardi. In this video lecture, today I am going to talk about the topic process of communication. So we must know the word communication. Communication is the process where we are able to express our feelings, we are able to share information, where we ask for information, we reply to the questions. In communication, there are two types of communication. The first one is verbal communication, and the second one is non-verbal communication. So first let's talk about the verbal communication. Verbal communication is a communication in which we use words. For example, for speaking, we use spoken words, we speak or we pronounce the words. In writing also or in written communication also, we use words, but they are written words. So verbal communication can be categorized into two categories, and they are oral communication and written communication. Because in oral communication as well as in written communication, we use words. So the communication in which we use words, that is called as verbal communication. So what is non-verbal communication? Non-verbal communication is the communication where we don't use words, but instead of that, we use our body language. Body language includes gestures and postures. We move our hands, we move our head, and we communicate to the people, with the people. So that is non-verbal communication. We ask people for standing up like this. When we move our hands and do this, so that time we ask the students or anybody to stand up. If I do this, it means sit down. We can also express our feelings with some facial expressions. Like when we are angry, we can have some changes on our face. When we are happy, we directly laugh. So without using any kind of word, we express our feelings, our anger, our happiness, our sadness. That for that we use our body language or body movements, that is called as non-verbal communication. So these are the two types of communication. But for any type of communication, that particular process is followed, and that process is very important. Some elements are there in the process of communication, and we must know the elements or the components which are used in communication. So what are the elements? The first element is sender. So first one is the sender. The second one is the message. Then there is receiver. There is encoding. There is channel. Then there is feedback. So let's talk about all these elements used in process of communication. So dear all, for any type of communication, there must be at least two persons. The one is sender and the other is receiver. At least two participants are required for any type of communication. So sender is one who sends the message, who transfers the information, who expresses the feelings. So sender sends the message. Actually, sender has some information in mind, some feelings in mind. So while sending the information, while telling something, while asking something, that whatever he wants to ask, whatever he wants to tell, that is the message, and that exists in the mind of sender. The second thing, the message is sent to the receiver. So sender encodes the message. Encodes means he puts the message in particular code. That code is language. So particular language is chosen for that, and the message which exists in the mind of the sender
is encoded or it is transferred into language. It is transferred into words or written words or spoken words or body language. But that is the process of encoding. Then the sender is sent to the receiver with the channel. Channel is what? The written words in written later. Written words, for example, in particular application, or the spoken words in speech, that is the channel. Channel means how you are sending the words or how you are sending the message. The message is sent through a particular channel. The channel means the written words or spoken words, and the spoken words are delivered with the help of speech. The written words are delivered with the help of letter or applications. Then the next, the message is sent to the receiver. What receiver does? He decodes the message. Decodes means he or she opens the message. He tries to understand. He tries to open up that message. He tries to understand that message, and that process is called as decoding process. Okay, he decodes that message, and then what he does, he sends feedback. The last one is sending feedback. So what is feedback? When I ask a question to somebody, there I am the sender. Whatever I want to know about, or I have some message in my mind that I want to ask something. So I use spoken language, that is the channel, and the person whom I ask the question, that is the receiver. The person tries to understand my question, that is decoding. He uses that process, and then he answers my question. Maybe he says yes or no, or he explains something for my to answer me. So that is the feedback. Whatever he says, whatever the respondent says, that is the feedback. And feedback is very important element in the process of communication, because without feedback, the communication process isn't completed. It doesn't get completed. Okay, so without feedback, the process of communication is incomplete, and that is why, or for continuing the communication, for continuation of communication, feedback is important. If the respondent doesn't respond, this receiver doesn't speak, until and unless respondent or the receiver becomes the sender, the communication process doesn't continue. So that is very important. Another two aspects are there, and they are noise and conflict. Noise means any type of disturbance in the way of communication, in the process of communication, that is called as noise. Noise is not actual noise, but it is the disturbance in the process of communication. And the last one is the noise is there, and the last one is conflict. Conflict means at the time of communication there may be conflict in the process, in the message, or there may be a conflict in the mind of sender or receiver. That is also a main element of communication. So here are the elements of communication, and how the process of communication gets fulfilled or completed with the help of these elements is explained by me. So after this, I'm going to speak in Marathi, explain the things in Marathi for the students who don't understand in English. तर विद्यार्थी मित्रांनो, पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आजच्याला आपण शिकणार आहोत. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ऍक्च्युली कम्युनिकेशन काय आहे समजून घ्यायचं आहे. कम्युनिकेशन म्हणजे संभाषण, आणि संभाषण म्हणजे ज्यावेळेस आपण एखाद्याला माहिती सांगतो किंवा माहिती विचारतो, त्यावेळेस आपल्याला आपल्या भावना व्यक्त करायच्या. ज्यावेळेस आपल्याला दुसऱ्यांना काहीतरी सांगायचं किंवा काहीतरी विचारायचंय, त्या प्रक्रियेला आपण संभाषण असं म्हणतो, आणि त्याला इंग्लिशमध्ये कम्युनिकेशन असं म्हणतो. तर कम्युनिकेशन प्रोसेसमध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टी गरजेच्या आहेत ते आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. कम्युनिकेशन प्रोसेसमध्ये हे सगळे एलिमेंट्स आहेत. कम्युनिकेशन दोन प्रकारचं असतं. तर त्याला आपण ज्यामध्ये शब्द वापरून जे कम्युनिकेशन साधलं जातं किंवा ज्यामध्ये आपण बोलतो किंवा लिहितो त्याला व्हर्बल कम्युनिकेशन असं म्हणतात. आणि नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन म्हणजे आपण ज्यामध्ये बॉडी लँग्वेज वापरतो, फक्त हाताने हातवारे करून किंवा चेहऱ्याचे हावभाव बदलून आपण काय करतो, कम्युनिकेशन साधतो किंवा संभाषण करतो, दुसऱ्यांशी बोलतो,
किंवा व्यक्त होतो त्यावेळेस त्याला नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन असं म्हणतात. हे जे एलिमेंट्स आहेत, हे जे घटक आहेत कम्युनिकेशनचे, यांच्या माध्यमातून कम्युनिकेशन प्रोसेस किंवा संभाषण प्रक्रिया पूर्ण होत असते. यामध्ये सेंडर हा प्रामुख्याने महत्वाचा घटक आहे आणि रिसिव्हर हे दोन व्यक्ती असतात आणि ते एकमेकांशी ज्यावेळेस संवाद साधतात त्यावेळेस इतर घटकांचा त्यामध्ये वापर होतो. आता ज्यावेळेस आपण संभाषण करतो, संभाषण साधतो, त्यावेळेस अत्यंत महत्वाचं आहे कमीत कमी 2 व्यक्ती त्या ठिकाणी असले पाहिजे तरच संभाषण होतं. सेंडर म्हणजे ज्याला काहीतरी विचारायचं आहे, ज्याला काहीतरी बोलायचं आहे तो व्यक्ती, जो बोलतो किंवा जो विचारतो सुरुवातीला तो व्यक्ती. त्याच्या मनामध्ये जो काही विचार असतो, विचारायचा असेल किंवा सांगायचा असेल, म्हणजे प्रश्न विचारायचा असेल किंवा विधान करायचं असेल, तो जो विचार असतो त्याला आपण मेसेज असं म्हणतो. आणि तो मेसेज ज्यावेळेस त्याला पाठवायचा असतो त्यावेळेस तो एक चॅनल निवडतो आणि एन्कोड करतो. चॅनल निवडणे म्हणजे काय, ज्या चॅनलच्या माध्यमातून, म्हणजे त्या चॅनलसाठी तुम्ही एकतर शब्द वापरता किंवा त्या चॅनलसाठी बोलण्यातले शब्द वापरता किंवा त्या चॅनलसाठी तुम्ही लिहिण्यातले शब्द वापरता. असे जे शब्द आहेत ते महत्वाचे असतात चॅनलसाठी. आणि बोलण्यातले शब्द हे आपण स्पीच म्हणजे भाषणामध्ये वापरतो. लिहिण्यातले शब्द हे लेटर्सच्या माध्यमातून आपण वापरतो. ते लेटर किंवा स्पीच भाषण हे सुद्धा चॅनल म्हणून संबोधलं जातं. आणि त्याच्यानंतर तो एन्कोडिंग करतो म्हणजे काय, तर ते जे शब्द आहेत त्या ठिकाणी त्याचा मेसेज, त्याच्या मनामध्ये असलेले विचार हे त्या भाषेमध्ये उतरवले जातात. आणि नंतर रिसिव्हर जो आहे, ज्याला प्राप्त होतो मेसेज, जो तो प्रश्न ऐकतो, जो ते विधान ऐकतो, त्या व्यक्तीला ते समजून घेण्यासाठी डिकोडिंग प्रोसेस केली जाते त्या व्यक्तीकडून. डिकोडिंग प्रोसेस म्हणजे तो मेसेज समजून घेतला जातो, तो जो माहिती आहे ती समजून घेतली जाते, तो प्रश्न समजून घेतला जातो. आणि ते समजून घेतल्यानंतर काय केलं जातं तर त्याच्यावरती फीडबॅक दिला जातो. फीडबॅक म्हणजे उत्तर दिलं जातं. जर प्रश्न विचारलेला असेल तर उत्तर दिलं जातं. जी माहिती तुम्हाला सांगितली त्याच्या बाबतीमध्ये मला समजलंय अशा प्रकारे मान हलवली जाते. किंवा जर तुम्हाला पत्राद्वारे जर माहिती आलेली असेल तर ठीक आहे असं तरी तुम्हाला म्हणावं लागतं. म्हणजे त्या फीडबॅक जर तुम्हाला दिला नाही, अगदी व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून तुम्हाला आलेले जे मेसेज असतात त्यामध्ये सुद्धा ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण होत असते. व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून एखाद्याने तुम्हाला हाय पाठवलं तर तुम्हाला हाय पाठवावं लागतं. याचा अर्थ त्याने पाठवलेला मेसेज तुम्हाला पोहोचलेला आहे. जरी व्हॉट्सअपवरती 2 ब्ल्यू लाईन येत असतील म्हणजे मेसेज पोहोचला आहे, तरी त्याचा अर्थ पोहोचला आहे असं होत नाही. तुम्ही तो ग्राह्य धरत नाही जोपर्यंत व्यक्तीकडून तुम्हाला फीडबॅक येत नाही. पुढच्या व्यक्तीकडून काय काम आहे बोला किंवा पुन्हा हाय अशा प्रकारचा जर मेसेज आला तरच तुम्ही पुन्हा त्याला बोलता. याचा अर्थ त्याच्याकडून जर फीडबॅक आला नाही, त्याच्याकडून रिप्लाय आला नाही तर कम्युनिकेशन प्रोसेस पुढे जात नाही. म्हणून कम्युनिकेशन प्रोसेस जर कंटिन्यू व्हायची असेल तर फीडबॅक खूप महत्वाचा आहे. आणि नॉईज आणि कॉन्फ्लिक्ट हे 2 एलिमेंट्स आहेत. त्याच्यामध्ये बाह्य गोष्टींचा जर त्याच्यामध्ये काही डिस्टर्बन्स येत असेल, म्हणजे अगदी चॅनलच्या माध्यमातून जर काही डिस्टर्बन्स येत असेल, भाषेचा डिस्टर्बन्स येत असेल, लँग्वेज डिफिकल्टीज पण असू शकतात, एखाद्याला तो समजत नसेल तर त्याला नॉईज असं म्हणतो. आणि जर समोरच्याला तो जर मेसेज समजला नाही, त्याच्या मनामध्ये काही प्रश्न असतील किंवा बोलणाऱ्याच्याही मनामध्ये जर प्रश्न असतील तर त्या प्रश्नांना आपण कॉन्फ्लिक्ट किंवा मनातील द्वंद्व किंवा संघर्ष असं आपण त्याला म्हणतो. तर अशा प्रकारे पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जी आहे ती आजच्याला मी एक्सप्लेन केलेली आहे. तर आपल्याला काही अडचणी असतील तर बाबूजी आवडच्या यूट्यूब चॅनलवरील हा जो व्हिडिओ आहे त्यामध्ये तुम्ही त्याच्या खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून कळवू शकता. याच्यानंतर सुद्धा जर आपल्याला अजून काही आवश्यकता असेल तर या टॉपिकवरती किंवा अन्य टॉपिकवरती व्हिडिओ बनवून सुद्धा आपल्याला माहिती दिली जाईल. धन्यवाद.